Hello friends, நான் தான் உங்கள் அனிமேஷன் கிரஷ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா how to download Photoshop software CS6 தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் எப்படி Photoshop சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்றாங்க ஃப்ரீயாக. அதனால் உங்களுக்கு இந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். நெட்டில் நிறையா வீடியோஸ் கிடைக்கும். இது லிங்க் பாருங்கள். இந்த லிங்க் 100% ஒர்க்கபிள். எப்படி இது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் போடுறேன். உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். பாருங்க, டவுன்லோட் ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. கிளிக் பண்ணுங்க. Click the button to download and get started. பாருங்க, உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகுது ஆப்ஷன் தெரியுதா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கேளுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில். நான் அது சம்மந்தம் உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் லிங்க்ஸும் உங்களுக்கு தரேன். ஸோ மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அனிமேஷன் கிரஷர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்னை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் நிறைய வீடியோஸ் போட முடியும் உங்களுக்காக. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனிமேஷன் கிரஷர்ஸ்க்கு. இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. வாங்க இப்போ டவுன்லோட் பண்ணலாம், இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஷோ இன் ஃபோல்டர் போயிட்டு முதல்ல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிப்போம். பாருங்கள், இன்ஸ்டால் ஆகுது. ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதில் கீயும் இதிலே இருக்குது, இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைல்லே இருக்குது கீயும். ஸோ நீங்கள் அசெப்ட் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இது என்கிட்ட இந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கிறதுனால நான் இன்ஸ்டால் பண்ணல. நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனிமேஷன் கிரஷர்ஸ்க்கு. ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக போட தயாராக இருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனிமேஷன் கிரஷர்ஸ்க்கு. தேங்க்யூ.